So please play this. Does it hurt? Yes. 예스라고 말하는데. Yes. Yes. Where? 어디요? Great. Here. Okay. You go back. Does it hurt now? No. I don't know in English. Souffleur. On the theater, there is one person who said, "No, you have to say this or this or this." The name in English is souffleur. But you know what I have to do. 제가 이제 교육할 때 보통 친구들이 아프지 않다고 말하라고 그러면. I will give the information what he has to say. So please make it again. Does it hurt? Yes. Yes. Where? You know this pain? Yes. You go back. Does it hurt now? No. Not anymore. And you make it again, please. Does it hurt? Yes. Great. And this is important. I perform such a test at minimum 3 times. 두세 번 반복하는 게 중요합니다. Because there are patients, it hurts, it doesn't hurt. They make a second time, oh, it hurts just a little, and third time, I don't feel anything anymore. So that probably the test is changing the situation, and so first I have to test the test. And if the pain goes away, making the test 3 times, I know I can't use the test as test. 여기 그 환자마다 상황이 다른데 이렇게 3번씩 진행을 최소 3번을 진행하는 이유가 하면 할수록 뭐 아프다고 하는 사람도 있고 어쨌든까지 변화가 되기 때문에 한 번만으로는 아니고 3번 이상 진행한다고. Therefore, it's important to make a test at minimum 3 times to see it's each time the same result or does it change. 네 번 같은 결과를 나타내는지 아니면 바뀌는지 알아내기 위해서 3번 이상. And if the pain goes away, making the test 3 times, I've lost the test. 여기 3번 이상 이렇게 진행했는데 갑자기 증상이 없어졌다. 그렇게 되면은. But this is no problem. I have gone and exercise. 그러면은 문제 없네. 그러고 운동을 진행한다고 합니다. If the movement makes that pain goes away, the patient has to make this movement. 왜냐하면 이렇게 환자가 움직임을 통해서 통증이 없어진 거기 때문에 움직임을 시키면 됩니다. I can analyze why this movement resolves the problem, but he has to practice. He has to work physically to repeat this several times a day. It's very easy. 이게 왜 움직였을 때 왜 통증이 없을지에 대해서는 이제 차후에 생각을 해야 되는 문제지만은 어쨌든간에 이거를 계속 반복시킴으로써 이 사람 문제를 없애줄 수 있으니까 운동이든 뭐든 이렇게 시키는 거죠. But if the patient makes the test 3 times and the pain is equal each time, 하지만 매번 통증이 같으면은 then it doesn't make any sense to say you have to perform this movement 20 times a day. 만약에 3번 이상 이렇게 했는데 그 사람 이렇게 했는데 증상이 발현되는 사람들은 아마 한 20번을 시켜도 계속 통증이 있을 거랍니다. Then will be a structural problem. I have to analyze this problem and to resolve this problem and then to make the test and the training again. 그리고 이제 이렇게 되면은 우리가 어떤 구조물이 그거 영향을 받았는지 분석하고 자세 검색을 하고 운동을 시키고 이런 절차를 밟는다고 합니다. Okay, so please make it just on the right side. 오른쪽만. You feel it again? Okay. Yes. Okay. Where? You know it? I know it. Right. Okay. So please stay in this position. And if we analyze now this provocation situation, we can say, could it be a problem in the muscles which are active, in the external rotators, yes or no? 자, 요 동작에서 이렇게 통증이 발현이 됐다. 그러면은 왜 회전근에 문제가 있는 건가요, 없는 건가요? Could it be a problem in the external rotator which are active now? Yes. Why? Because the muscle works and he works against the resistance of the internal rotator, but he is active in a shortened position, and this can produce this can activate the trigger point, so pain arises. It could be in the active muscle.
자, 저항은 주지는 않았지만 그러니까 이제 단축된 자세가 유지됨으로써 활성 유발점이 이제 자극을 받고 그로 인해서 통증이 나타나는 거기 때문에 익설 로테이터 문제가 있다고 볼 수가 있다. Okay, we are agree about this? Okay. Could it be a problem in the internal muscle, internal rotators which are stretched during this provocation maneuver? Yes, it could also be. We agree? Yeah. So in this situation, it could be a muscle of an active group, or a muscle in the stretched group. Okay? Yeah. Now, here is written, the active movement testing it produces the pain, but also the passive movement. So passive movement means you go to the end of the movement where you feel the pain, and then we stay here, and now I take the weight of the arm and we go away from the border where the most of the pain. And the patient releases. He doesn't work now in this situation. Does it hurt now? No. You have to say no. No. So go again to the position where you feel the pain. Yes, a little bit outside. Here active, it hurts. I have to go here and to make like a photo to know in this position it hurts. And then we go away from the end range pain, and it's sufficient to go 5 or 10 degrees away and then to ask, do you feel the pain still? No, no pain. And now you release, you don't make anything, and the therapist moves to the same position as before. And does it hurt now? Yes, or no? Yes. So now is the same pain. Okay. So I can analyze which structure is now also provoked. Is the internal rotators, are they provoked now by the stretching? Yes. Yes. And I, as therapist, make the work of the external rotators. They don't have to work now. They aren't active. So can they be responsible for the pain? No, not anymore. So if the passive testing reproduces the same pain, it has to be a problem in the stretched muscle group. Okay, and not in the active muscle group, because now it doesn't hurt anymore. Okay? Yeah. Okay, great. So with this separation, active testing, it could be in the stretched muscle group or in the active muscle group. And if you make this test passively, then you know if the pain arises again, it must be a problem in the stretched muscle and not in the active. But if during passive testing it doesn't hurt anymore, you know it must be a problem in the active muscle. Okay? 자, 요약해서 말하자면은 이제 액티브 테스트를 하고 패시브 테스트 두 가지를 진행을 했을 때 두 가지 다 이제 아픈 반응을 보이면은 이거는 수축된 조직과 그다음에 동시에 이제 신전된 조직에 대한 문제라고 볼 수가 있는데 이제 뭐 반대로 패시브 할 때 이제 통증은 있지는 않다. 액티브 할 때는 있었는데 패시브 할 때는 없었다. 그러면 우리가 아는 그 수축 조직과 비수축 조직을 나누듯이 패시브 할 때 통증이 안 나오면은 액티브한 주동근에 문제가 있구나. 그다음에 다른 내용인데 제가 설명을 하려니까 갑자기 머리가. 아니 제가 정리를 해드리면 우리가 처음에 익스턴 로테이션 했을 때, 액티브 했을 때, 익스턴 로테이션 했을 때 통증이 있었잖아요. 엔드레인지에서 이 통증은 익스턴 로테이터일 수도 있고 인터널 로테이터일 수도 있는 거죠. 근데 패시브로 했을 때 익스턴 로테이션을 치료사가 했을 때 괜찮다는 거는 이제 더 이상 익스턴 로테이터의 문제가 아니란 말이죠. 왜 얘를 그냥 수동으로 익스턴 로테이터를 이제 사용 안 하고 했는데 통증이 없다면 액티브의 문제고 그 익스턴 로테이터의 문제고, 만약 이렇게 했는데도 통증이 있어, 이거는 좀 뭔가 스트레칭 돼가지고 문제를 일으키기 때문에 인터널 로테이터의 문제라고 보시면 되는 거죠. 그래서
액티브 했을 때 우리가 하는 동작에 통증이 있고 패시브 했을 때 똑같이 통증이 있으면 그 행동의 기란근을 생각하시면 되고 액티브 모션에 통증이 있고 패시브 모션에서 통증이 없으면 주동근을 생각하시면 된다 이 말이죠. 이 정리하시나요? 네. 그래서 제가 제일 처음에 롤랜드 선생님한테 이거를 물어봤었거든요. 메일로 물어본 게 우리가 학교에서 배울 때는 ARON 테스트하고 PRON 테스트를 하잖아요. ARON 테스트 했을 때 통증이 있고 PRON 테스트 했을 때 통증이 있으면 우리는 일반적으로 비수축 조직의 문제라고 얘기를 하는데 왜 여기서는 기란근의 문제냐고 처음에 물어봤었습니다. 물어봤었는데 대답으로 온 게 엔드 레인지가 다르다 이런 대답을 들었었거든요. 그 헷갈리지 말고 참고하시면 되실 거예요. Okay, super. Yes. So next step is we have to know which muscles make part of the internal rotators. 이제 인터널 로테이터랑 익스터널 로테이터는 어떤 근육이 구성을 이루고 있는가를 아는 게 중요한데 Which muscle do you know? 어떤 거 Internal rotator. 인터널 로테이터 Subscapularis. Teres major. Pectoralis major. Latissimus dorsi. And probably deltoideus. Okay. And we said the muscle has to be stretched. So we can think we have learned these muscles, but the latissimus dorsi, is it stretched in this situation? No, why not? Yeah, you know immediately it is not stretched at all. It is internal rotator, but you can feel it. Feel it. When you make this movement, it is not stretched at all. Why? 근결 방향이 얘들은 라티스mus 도시는 이런 식으로 생겼으니까 텐션을 받을 수 있는 게 들어가지고 뭔가 행위를 했을 Exactly. 때 The main part of the muscle is this adduction extension. So without abduction and flexion, you can't stretch the muscle. So a muscle has main components and not main. Dominant and subdominant. I don't know. 이게 이제 그 아까 말한 대로 이게 벌림이나 플렉션 없이는 요 라티스머스 돌지의 어떤 요 정도 포지션에서는 스트레칭 자극을 줄 수는 없는데 그래서 이게 나중에 라티스머스 돌지 해부학 파트에도 나올 겁니다. 각 어깨 각도에 있어서 강하게 영향을 주지는 않습니다. So you know, latissimus is an internal rotator, but in this position it will not be stretched, and you know from these 5 muscles there are just 3. What about the pectoralis major? Is it stretched in this position? You can take the pectoralis major and make the movement. Is it stretched? 요 과정에 요 포지션에서 페컬리스 마이너도 우리가 인터널 로테이터를 했는데 이렇게 한다고 해서 페컬리스가 또 늘어나나요? It's not stretched at all. You have to go in this position with abduction, and without abduction there is no stretch on the pectoralis major. Here is no stretch. It's too little. You have to go here and make external rotation. But external rotation is just a small part of the function of this muscle. So we have from these 5 muscles. What's about the deltoideus? Get he stretched? Not at all. You have to go in this or in this position to stretch the anterior part of the deltoid. So you know from these 5 internal rotators we learn at school, in this situation it's just the subscapularis and the teres major which are provoked, and so you know you have to go to the palpatory identification of the trigger points. You have to look in subscapularis and teres major. 그러니까 우리가 학교에서 배웠던 인터널 로테이터리 5가지가 있습니다. 그 중에서도 우리가 아까 말했죠. 라티스머스 페컬리스, 델토이드 같은 경우에는 이 정도 포지션에서는 늘어나지는 않기 때문에 배제를 시키고 만약에 트리거 포인트적으로 적용을 할 때는 나머지 2가지 트레스 메이저랑 서브스티플라리스에 대해서 적용을 하면 된다는 뜻입니다. So if this test is positive, you have to think about a joint problem or a problem in the subscapularis or teres major.
자, 그래서 이런 현상이 나타났을 때는 우리가 조인트를 볼 수도 있고, 이제 you said nerve also No. joint. We say if this, the summary is now, if this is the provoking maneuver for the anterior shoulder pain, you have to think about a joint problem, anterior joint part, or you have to think about two muscles, subscapularis and teres major. 아까 두 가지 근육이랑 이제 조인트랑 그리고 앞쪽 문제들이라고 생각하면 됩니다. And so we have a focus, and this is very important. We don't have to look in every shoulder muscle. There are almost 20 shoulder muscles, and we don't have to look everywhere. If this movement can reproduce the pain, we have to look in two muscles, not more and not less. 이런 식으로 그 진단 발현 테스트를 하면은 2개 이상 더 많은 근육을 봐야 하고 그럴 필요는 없다는 거죠. And so you can diagnose this very, very straight. 그래서 바로 직관적으로 진인상 설정을 할 수가 있습니다. Okay. And what we analyze now in this external rotation, we make the same with internal rotation, with abduction, adduction, flexion, extension. It's every time the same game. 요거를 뭐 다른 동작 굽히, 평 이런 데서 다 쓸 수가 있는 개념입니다. On what we made here for the shoulder, we make also for the neck, we make it for the back pain, we make it for the hip. 이게 이제 뭐 동작도 그렇고 관절 위치도 그렇고 다 쓸 수 있어요. Okay. So end range pain can indicate trigger points in the stretched muscle, and to decide it's in the stretched or in the active muscle group, we have to perform after the active movement testing the passive movement testing. 요 액티브 로봇 테스트, 패시브 로봇 테스트 같은 기능 동작, 그러니까 아까 했던 끝보기 통증은 우리가 동작을 수행할 때 늘어나는 근육에 대한 근육이 생기는 트리거 포인트를 규명을 할 수가 있는 검사하는 겁니다. Testing range of motion active, and if there is an end range pain, we make the same movement testing passively. And if occurs the same pain, we know trigger points present in the stretched muscles. But if in the passive testing there is no pain anymore, we know trigger points present in the active muscles. 자, 요약하자면은 이제 액티브 테스트를 먼저 하고 엔드레인지에서 통증이 났을 때 그다음에 그 이후에 패시브로도 한 번 더 적용을 합니다. 그때 같은 통증이 있으면은 이제 늘어나 있는 근육에서 유발점이 있는 거고 통증이 없어지면은 이제 수축된 근육에서의 유발점이 있는 겁니다. Okay. So we go to one of these two muscles, the subscapularis. 그 두 가지 중에 하나인 서브스캐플러스에 대해서 You 진행하겠습니다. see, it's hidden here. It's on the front side of the scapula. Anatomy. Subscapular fossa. And insertion lesser tubercle of the humerus. It participates at the rotator cuff and ends into the anterior part of the joint capsule. Innervation, subscapular nerve. The function is internal rotator. It's the most important internal rotator in the glenohumeral joint. He makes adduction and he centers the humeral head within the glenoid cavity together with the other muscles of the rotator cuff. He pulls the head of the humerus inferiorly during abduction. This part of the muscles can do very well. When the arm goes in abduction, then they can perform and pull the head of the humerus inferiorly. We spoke about this model.
and he can tighten the calves. Preferred pain, it's shoulder pain dorsally, which refers to the elbow and to the hand, sometimes anterior knee pain, and he can go to the arm very, very often on the side of the little finger. And if you feel here pain or tingling feeling, it is often subscapularis. 일단은 레퍼드 페인에 대해서 설명하기 전에 여기서는 이제 특히 아래쪽 섬유가 벌림을 하는 동안 휴메러스의 새들을 아래쪽으로 당긴다는 역할을 수행한다고 하는 거고, 그다음에 여가통에 의해서는 관에서는 어깨 승모근 뒤부터 다시 아래 지역까지 어깨 뒤쪽에 있고, 그다음에 팔꿈치 위쪽, 뒤쪽, 그다음에 좌쪽 이제 손목까지 뭔가 찌릿찌릿한 감각이 있을 수가 있습니다. 그리고 손가락 부위는 이제 종종 나타나기도 하고 나타난다면 새끼 손가락 쪽입니다. Symptoms are pain in this area, and often this paresthesias, falling asleep, tingling, heavy sensation in the entire arm are possible. 전체 팔에서 이제 잠들었을 때나 그다음에 잠들었을 때 이제 따끔거리거나 아니면 무거운 감각이 이제 감각 이상 증상으로 나타날 수가 있습니다. This function is a limited range of motion in external rotation and abduction, so there is the main muscle for frozen shoulder. 여기 이제 오십견의 주요 근육이 될 수가 있습니다. 바깥 돌림 할 때나 이제 벌림 끝범위에서 조금 리미트가 올 수 있습니다. Often there is adhesion between subscapularis and serratus anterior, and this leads to a restricted gliding space between scapula and thorax. 그다음에 어깨 흉추, 활추 공간이 제한이 되는데 요 같은 경우에는 어깨 미끈하고 앞톱니근 사이에 근막 유착으로 인해서 발생을 할 수가 있다고 합니다. And if the trigger points are in this part of the muscles, this can make the muscle weak, but can pull the head of the humerus caudally, and so the muscle can participate in the impingement syndrome. 그래서 여기 아까 말했듯이 요 섬유가 어깨가 이제 에비덕션 될 때 아래쪽으로 글라이딩을 시켜주는 역할인데, 여기서 트리거 포인트가 생겨서 약화가 생기면은 아래쪽으로 글라이딩이 안 되니까 인피니버트 신드롬에 또 위험이 된다고 합니다. Provoking factors: acute overload falling associated with shoulder dislocation, sports. European handball player who works every time this movement can make overload. 급성 과부하에 대해서는 이제 뭐 낯상을 하거나 아니면은 손을 뻗은 채 이렇게 넘어지거나 뭐 잡는 경우, 그다음에 탈구 관련해서도 일어나고, 그다음에 공을 이렇게 블락하거나 던지는 듯한 그런 동작을 많이 하는 핸드볼 선수에게서 일어날 수 있습니다. Then repeated exertion like throwing, haters, electricians above the head, in conjunction with fractures of the upper extremities. Over time, an algic posture. The reason for the shoulder pain can be an inflammation or a fracture, something like this. And if it hurts, you make like this. And if you stay in this position for several days, probably trigger points arises in the subscapularis, also if the first primary cause of the shoulder pain is another cause. 이렇게 위에 쪽부터 설명하면은 이제 던지기 같은 동작으로 이제 계속 반복적인 움직임을 가져가거나 머리 위에서 뭔가 작업을 많이 하는 분들, 그다음에 상지 골절에 대해서도 상지 골절이 일어나거나 한 등에 사건이 발생하고 시간이 지났을 때 어떤 통증 때문에 자꾸 내가 만성적으로 이렇게
안쪽으로 인터널 로테이션 시키고 어덕션한 자세를 유지하면은 이제 서브스캐폴라리스의 트래거 포인트를 유발할 수가 있습니다. Or hemiplegic problems. It's the pattern of the hemiplegic patients. They make like this, and to perform this pattern, they activate the internal rotators, and then they have often problems, trigger point problems in the subscapularis. 반마비 패턴 관에서도 이러한 동작이 나오기 때문에 또 요인이 될 수가 있습니다. Then overstretching during surgery or radiation. Tips for the therapist. The subscapular is a key muscle in chronic shoulder problems. 안성어깨 통증의 주요 근육이고 So if you don't find a solution for a shoulder problem with a patient, you have to treat at minimum 2 times his subscapularis to see if you can make good input for the problem. 만약에 만성 어깨의 문제를 가지고 환자를 여러분들이 만들었는데 이렇게 아무래도 치료가 조금 더디다 그러면은 최소 2번 정도는 서브스캐폴라리스에 대해서 접근을 해보라고 합니다. The approach is possible from lateral and from medial, from A and from B. And you see, we will perform today this way. And here we have the subscapularis and the serratus very close. And here in this gliding space, it can give an adhesion, and then you have a big problem, a structural problem, and you have to see dissolve this problem with the technique 4. 자, 여기 어떤 그림이냐면은 위에서 몸통과 이제 스캐플라, 그다음에 휴메루스를 바라보는 그림입니다. 여기 A 방향으로 이렇게 수축을 하는 그 세라투스 안테리오가 있고, 여기 빨간색은 이제 서브스캐폴라리스입니다. 그래서 A 방향과 B 방향대로 얘네가 수축 이완을 반복하면서 이 사이에서 유착이 생겨서 구조적인 문제를 일으킬 수도 있는데, 그때는 기법 4번을 우리가 이용을 합니다. This approach from lateral is a contraindicated after irradiation to the axilla, radiation fibros, because there can be a problem, and you have to wait after radiation of the axilla for 1 year that you can perform this lateral approach. So be aware not to do this. 요거는 어떤 내용이냐면은 우리가 이제 어떤 도수 테크닉이든 접근을 이제 가쪽에서 저 A 방향에서 이렇게 하게 될 겁니다. 근데 그때 조심해야 될 게 애관 쪽에 이제 겨드랑이 쪽에 방사선 물질을 조사하거나 검사하는 이유 등으로 그러고 나서 이제 방사선 수치가 높아져 있거나 림프 부하 마이오글로빈 이런 것들의 수치가 완전히 깔아앉을 때까지 1년 정도가 걸리는데 그 1년 동안은 이제 이 치료에 대해서 되게 조심히 접근을 해야 된다고 합니다. Okay. Tips for the therapist. The manual therapy of the subscapularis should be combined with mobilization of scapulothoracic gliding space. 서브스캐폴라리스의 치료는 어깨 가슴 활주면에 그 움직임 가동술과 항상 결합이 돼야 되고요. This is our possibilities for self-treatment if we want to show this to the patient. 환자를 위한 자가 치료 방법 중에 하나였습니다. Here we see this lateral approach, the medial approach. We practice today this approach from lateral. I think it's clear. 네, 아까 설명했기 때문에 넘어가도록 하겠습니다. Yeah. And we see this situation here in this picture. This is the serratus anterior, the subscapularis, and we have to enter between these 2 muscles to reach the subscapularis. So let's do this together. 자, 프랙티스 해봅시다.